Welcome to the lecture series of plant nutrition. Today we are going to discuss about the chlorine assimilation by crop plants. Chlorine is a strange mineral nutrient micronutrient element mainly present in plant and soil as chloride ion, and it is essential for higher plants having numerous physiological functions. Its requirement for crop production is around 1 gram per kilogram dry matter. It moves readily in the soil and does not form any complex with the clay or other materials, and the movement is determined by the water flux. Its atomic number is 17 and the mean atomic weight is 35.45. Its radioactive isotope is chlorine 36 and has also been identified as an environmental contaminant which has detrimental effect on human health. তো এখানে আমরা আলোচনা দেখলাম যে ক্লোরিন একটা মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্ট, এর পরিমাণ কম লাগে এবং এর সবচেয়ে জুনিয়র মোস্ট এসেনশিয়াল নিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্ট ইন দ্য ক্রপ প্ল্যান্টস। তো যদি প্ল্যান্ট অ্যানালিসিস করে থাকি আমরা তাহলে ক্লোরিন পরিমাণ বেশি পাবো, কিন্তু আসলে এটার পরিমাণ কম লাগে। এবং ক্লোরিনের একটা আইসোটোপ আছে ক্লোরিন 36, এটার atomic number is 17 and the molecular weight is 35.5 around. Chlorine is taken up by the plants as chloride ion by roots, and it is highly mobile in the plant system both in short and long distance transport. It is quickly taken up by the plants. The concentration of chloride is about 0.2 to 2%. All these values are much higher than the normal physiological requirement of the plants. The transmembrane movement of chloride is mediated by uphill process as well as the transport protein. Chlorine is highly mobile in the plant system and the distribution pattern reflects its higher concentration in leaf than other parts of the plant. The available chlorine-containing fertilizer, the potassium chloride, which is also known as MOP, the concentration of chlorine is 47%. Ammonium chloride, the concentration of chlorine is 66%. Magnesium chloride, the concentration is 74% of chlorine. Sodium chloride, the concentration of chlorine is 60%. So we are mainly use this as a chlorine source. However, we do not apply any chlorine as when we use the MOP, then chlorine is automatically added to the soil. The metabolic and physiological functions of chlorine. Chlorine is involved in the photosynthesis process in photosystem 2 for the splitting of water in the Hill reaction. It is recognized as a cofactor of the manganese-containing oxygen evolving complex. Photosynthesis and stomatal movements are mediated by chlorine. It is an active osmoticum present in the vacuole and involved in the turgor and osmoregulation. Chlorine involves in the yield and quality of plants such as onion, cotton, etc., especially in deficient soil. Chlorine is required in Hill reaction of photosynthesis process for splitting the water and evolving oxygen. Chloride acts as cofactor of the manganese-containing oxygen evolving system in the photosynthesis. Chloride can affect photosynthesis and plant growth indirectly via stomata regulation, that is closing and opening of stomata. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে chlorine is responsible for the photosystem 2 for the splitting of water in the Hill reaction, and the function is it is the closing of stomata closing and opening. Chlorine is very much helpful for the maintenance of the turgor of the guard cell, and the chlorine improves the
yield and quality of union cotton, especially in deficient soil. এগুলি আমরা দেখলাম যে chlorine physiological and metabolic functions. Stomata closure is correlated with corresponding efflux of accompanying anion in the guard cell. It helps in activation of membrane-bound protein pumping ATPase enzyme. Chloride stimulates proton ATPase in probably of particular importance. A specific role of chloride in metabolism is indicated by the stimulating effect on asparagine synthesis, especially for the plant species. Chloride is one of the major osmotically active solutes in the vacuole and thus affects the turnover potentiality of cell and maintains the ionic balance. When excessive in the plant body, it acts as a salinity stress and create toxicity to the plants. এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে ক্লোরিন ATPase মেমব্রেন বাউন্ড ATPase এনজাইমে কাজ করে, এটা প্রোটন ATPase এও কাজ করে থাকে, আর এটা এই আয়নিক ব্যালেন্স হিসাবে কাজ করে। ভ্যাকুলে যদি অ্যানায়ন বেশি হয় তাহলে ভ্যাকুলে এটা স্টোর হিসেবে কাজ করে, আস্তে আস্তে সেখান থেকে স্লো রিলিজ হয়। আর এটা অসমো রেগুলেটরি ফাংশনে, সেটা আমরা গার্ড সেলের টার্জিডিটি মেইনটেইন অসমোটিক জিনিসে কাজ করে, এটা আমরা আলোচনা করলাম। The deficiency of chlorine in the crop plants. Chlorine deficiency is generally not observed under field conditions. However, crop growth is reduced substantially by the deficiency of chlorine. Under deficient condition, reduced leaf growth and wilting followed by chlorosis, bronzing, and finally necrosis are observed in different crops. Root growth is inhibited and becomes stunted. Wilting of leaf margin is a typical symptom caused due to transpiration loss of water in the crop plants. এইটা ডেফিসিয়েন্সি আমরা দেখতে পারি, লিফগুলো ছোট হয়ে গেছে, এখানে নেক্রোসিস হচ্ছে, তার মানে বার্নিং হচ্ছে, টিপ বার্নিং হচ্ছে, দ্যাট ইজ দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ সিমিলার টু দ্য ডেফিসিয়েন্সি অফ পটাশিয়াম। তাহলে হোয়াট উই লার্ন ফ্রম দিস লেসন, এখানে আমরা শিখলাম যে ক্লোরিন একটা এসেনশিয়াল ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট এলিমেন্ট, এটার একটা আইসোটোপ আছে এটার, এবং ক্লোরিনের অ্যাভেলেবল ফার্টিলাইজার হলো মিউরেট অফ পটাশ, যেখানে যে পরিমাণ পটাশিয়াম থাকে সে ঠিক একই পরিমাণ ক্লোরিন থাকে। এটা একটা আমরা করলাম। আর ফিজিওলজিক্যাল ফাংশনের মধ্যে এখানে ফটোসিনথেসিস ইনভলভ থাকে। ফটোসিস্টেম 2 তে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ওয়াটার স্প্লিটিং রিঅ্যাকশনে কাজ করে এবং অক্সিজেন সেখানে লিবারেট হয়ে এটা হিল রিঅ্যাকশনে একটা ইনভলভমেন্ট আছে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো এটা টার্জিডিটি মেইনটেইন করে অসমোটিক হিসেবে কাজ করে, আবার অনেকগুলো এনজাইমের সেই অ্যাক্টিভেশন হিসেবে কাজ করে থাকে। তো এইগুলি আমরা আলোচনা করলাম। তো ক্লোরিন সাধারণত বাংলাদেশে ক্লোরিনের অভাব খুব কম দেখা যায়, কারণ হলো কি আমরা যখনই মিউরেট অফ পটাশ অ্যাপ্লাই করতেছি সেখানে যথেষ্ট পরিমাণ ক্লোরিন অ্যাপ্লাই করতেছি। তবে এখানে স্যালাইন এরিয়াতে যদি আবার পটাশিয়াম ক্লোরাইড বেশি ইউজ করা হয় তাহলে সেখানে ক্লোরিনের টক্সিসিটিটা দেখা যায়। এবং টমেটো এই টোবাকো প্ল্যান্টেশন, টোবাকো কাল্টিভেশনের ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত পটাশিয়াম ক্লোরাইড ফার্টিলাইজার আমরা এখানে করি, ডিসকারেজ করি, কারণ এখানে পটাশিয়ামের সোর্স হিসেবে পটাশিয়াম ক্লোরাইড ইউজ না করে আমরা পটাশিয়াম সালফেট বা অন্য কিছু ফার্টিলাইজারকে রিকমেন্ড করে থাকি। This is all about the presentation of chlorine as a micronutrient, and if you like this video, then you can comment as like and share this video, and also you can subscribe, so then you can get the notification of new video which we can upload it.